about another voice and culture of Taiwan with We Love Hakka. 现在就让我们一起加入客家风情，大家来讲客家吧。Hey, it's time for Hakka training as we take this train to Kaohsiung and transfer to Sanling District. Now, it's got a lot of history here, including a 270-year-old traditional Chinese academy. 今天带大家坐火车到高雄，转车到山林区哦。我们要造访的是育英书院，听说呢，它就建立在这个孔子庙的旁边哦，非常有历史的。子曰啊，君子周而不避，小人避而不周啊。哎呦 ，Joseph， 你今天怎么了？怎么样啊？很厉害，对不对？很有学问，对不对？蛮有学问的哦。哎呀，当然呢，要请一下 Google 大神了。原来是请教 Google 大神的。既然有去请教老师哈，那表示你是有用心啦，是不是？那这样子，今天带你去270年的育英书院，那就值得了。是啊，那个育英书院哈，是在清朝时期来这边开垦的客家先民，当时他们集资在这个孔庙前面办了一个私塾，当时的客家人呢，就希望自己的子弟能够多读点书。当然，这个育英书院也见证了客家勤耕雨读、孔圣为尊的文风，一直到现在，在文风还很鼎盛哦。是啊，教育真的是非常重要，一定要延续啊！而且把它放在孔庙旁边，我觉得很巧思。没错，小朋友这边读书，孔子在旁边监督，多好啊！有那种感觉。有啊。不过现在这个孔子啊，我们的至圣先师呢，已经请到活动中心的3楼去供奉了。哦，既然讲到这个的话，教师节9月28号嘛，那通常都会也去办一些活动啊。对，所以每年的928号在这里就会有祭孔的仪式哦。是的，真的要带我去绕一圈，那或许我就不需要我的 Google 大神了啊。但现在我还是要看着他说：“子曰，知者不惑，仁者不忧，勇者不惧啊，对不对？”对。Bookworms will feel right at home in the Hakka areas of Kaohsiung Shanling District. The district has a 270-year-old traditional Chinese academy that was once part of a Confucius temple. It was closed down by Japanese colonialists who feared too much education would cause the colony to revolt. But in 1981, it was relocated to a new cultural center for all to see.The academy was built in the Qing dynasty through donations collected by the Hakka people because they wanted to instill a love of learning in their children. 哎呀 ，Leo， 那我们现在来教这些非常有书卷气的单字了，好不好？好，没问题。比如说，这个是个书院嘛 ，an academy 书院，属烟，然后大家要好好读书哦 ，to study， 读书 ，and now you have it. That does it for today's Hakka training on ICRT. 什么太嘎？按字say 张来了。客家风情由客家委员会监制。We Love Hakka has been brought to you by the Hakka Affairs Council.